topic simplification. Simplification topic RRB Clerk lo weightage is 15 marks. 15 marks of simplification questions vastayi and that are very easy to solve. Let us see some questions and how to solve them. Simplification sum solve cheyali ante you should know basic addition, subtraction, multiplication and division ravali, and tables up to 30, squares up to 25, cubes up to 25. 20 or 25 is enough. Okay, elanti questions vastayi simplification lo. You get some basic equations vastayi, konni only addition, subtraction ala untayi. Alantappudu we use digit sum method. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, అందులో మనం BODMAS రూల్ అప్లై చేస్తాము. రైట్, few questions are of the type surds and indices, then percentage related simplification equations ఉంటాయి, and fraction based simplification and decimal based simplification. ఉంటాయి, and these are very basic level questions. Not to worry, let's solve some questions and see elanti questions వస్తున్నాయి, ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చు తక్కువ టైంలో అని. Let's get into the video. Our first question, 260 divided by question mark equal to root of 841 plus root of 529. Square root of 841 is 29, square root of 529 is 23. So 23 is 52. 260 divided by 52. 260 divided by 52 will be 5. 52 5s are 260. Right, which is option B. Without pen and paper solve cheyadaniki try cheyandi. If you require చాలా పెద్ద నంబర్స్ ఉండి మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ ఉంటేనే యూ గో ఫర్ పెన్ అండ్ పేపర్, అదర్వైజ్ జస్ట్ సాల్వ్ ఓరల్లీ. మెంటల్ క్యాల్కులేషన్ చేసుకుంటే ఈ సమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతాయి, మీ టైం రెడ్యూస్ అవుతుంది. హియర్ ఏం చేసాము, 841 ఇస్ 29 స్క్వేర్, 529 ఇస్ 23 స్క్వేర్, 29 ప్లస్ 23 ఇస్ 52, 260 డివైడెడ్ బై 52 చేస్తే ఆన్సర్ ఇస్ 5. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 2 into some missing number square equal to 5 square plus 12 square plus 13 square is our question. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఓవరాల్గా ఎలా క్యాల్కులేట్ చేద్దామో చూద్దాం. 5 square is 25, 12 square 144, ఈ రెండు కలిపితే it is 169, 13 square is 169 again. So 169 2s ఏమవుతుంది, 1 into 2 is 200, 69 2s 120 plus 18 138. 200 plus 138 is 338. 338 divided by 2 will be 169. 169 is the square of 13. So 13 me answer avutundi. This is overall calculation. Let's see. 5 square is 25. 12 square is 144. 13 square is 169. 25 plus 144 is 169 plus 169, which is 338. అవునా? సో దిస్ స్క్వేర్ విల్ బీ ఈక్వల్ టు ఈ 2 కిందకి వస్తుంది. 338 డివైడెడ్ బై 2 ఇస్ 169. రైట్, విచ్ స్క్వేర్ ఇస్ 169? క్వశ్చన్ మార్క్ విల్ బీ 13 బికాస్ 13 స్క్వేర్ ఇస్ 169. కాబట్టి దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్ nothing but 13 number, which is option B. Let's see the next question. Our next question, what will come in place of question mark in the following question? ఈ question mark ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ రావాలి, అది ఆప్షన్స్లో ఇచ్చారు, మనం చూస్ చేసుకోవాలి. 20% ఆఫ్ 840 ప్లస్ 22% ఆఫ్ 400. ఇది ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నామో చూడండి. ఫస్ట్ ఓవరాల్ క్యాల్కులేషన్ చేద్దాము. 10% is 84, 20% is 168. Right, now 10% is 40, 20% is 80, 1% is 4, 2% is 8. 80 plus 8, 88. 168 and 88.
168 plus 100 is 268. 268 minus 10 is 258. Minus 2 is 256. 256 is square of which number? 16. So option D will be our answer. Let's solve this. See, 100% is 840. Right? What will 10% be? 10 by 100 into 840. ఇక్కడ 0 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 0 0 క్యాన్సిల్ అవుతే we get 84. సో 10% అన్నప్పుడు లాస్ట్ ఒక నంబర్ మీరు తీసేయాలి. దట్ గివ్స్ యూ 10% ఆఫ్ దట్ నంబర్. నౌ 20% అంటే 10 into 2 is 20, right? So 84 into 2 will be 168. This is a way to solve the percentage related simplifications. 10% అన్నప్పుడు you're not going to calculate 10 by 100 into 840 is this much అని అలా calculate చేయొద్దు. Just remove off one last digit from there, that will be 84. 20% కాబట్టి into 2 చేస్తున్నాము, right? 10% of 840 is 84. As I told you, 20% is 168. Now 22% of 400. 10% of 400 ఏం చెప్పాను? లాస్ట్ డిజిట్ తీసేస్తే దట్ ఈస్ యువర్ 10%, 40. 20% is 42s are 80 plus 2% of 40 చేయాలి, రైట్? ఇఫ్ యూ సీ హియర్ 1% ఎంత? 1 by 100 into 400, which will be 4. That means 1% calculate చేయాలి అన్నప్పుడు లాస్ట్ 2 digits తీసేయాలి. It will be 4, only 4. So 1% is 4, 2% will be 4 2s are 8. ఇవన్నీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే you will get them easily, right? ఇది 168 plus 88. This is 256. 256 is the square of which number? 16 square. So 16, option D will be your answer. Let's see the next question. 2 1 by 3 of 4 2 by 7 of 3 1 by 3 of 81 equal to how much? Have to solve mixed fractions. చూద్దాం. 2 1 by 3 ఎలా రాయొచ్చు? 3 2s are 6 plus 1 is 7 by 3. Off ఉన్న దగ్గర we need to take multiplication. 4 2 by 7 ఎలా రాయొచ్చు? 7 4s are 28 plus 2 is 30, 30 by 7. Right? Again off into 3 1 by 3. 3 3s are 9 plus 1. 10 by 3 అని రాయొచ్చు. Next is again off 81. We need to solve the value of this one. First చూడండి, 3 10 times cancel అవుతుంది. 7 and 7 is getting cancelled. 3 81 అంటే 27 times. 27 into 100 is 2700. 2700, which is option A will be our answer. Go slow, it's okay, but proper accuracy is very important. So mixed fraction ni manam normal fraction laga raskoni, then we have to go for the simplification. Let's see the next question. Square root of 256 into 49 plus 16 square minus cube root of 343 equal to some missing number square. ఇక్కడ 256 is the square of 16. 49 is 7 square. So root of 49 is 7 plus 16 square is 256 minus cube root of 343. Cube root of 343 is 7. Next, first ఏం చేయాలి? First multiplication solve చేయాలి. Here we are using BODMAS rule. Right? Here M stands for multiplication. First multiplication వచ్చింది, then addition, then subtraction వచ్చింది. So first we'll multiply the numbers. ఏదన్నా multiplication ఉంటే first multiplication చేయాలి. 16 7s are, what is 16 7s are? Again, don't go for this method. 7 6s are 42, 4 carry, 7 1s are 7, 8 9 10 11, 112. Don't go for this method. Try doing it orally. 16 into 7 oral multiplication ఎలా చేయాలి? First digit is 1, right? It is in tens place. 6 is in ones place, right?
ప్లేస్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 ఎంత 10. 10 into 7 is 70. 70 మైండ్లో పెట్టుకొని ప్లస్ 1's ప్లేస్ 6 7s are 42. ఇందాక మైండ్లో ఏం పెట్టుకున్నాము 70. 70 plus 42 is 112. సో అది చాలా టైం రెడ్యూస్ చేస్తుంది బికాస్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ రైటింగ్ డౌన్ ఎవ్రీథింగ్, ప్రతిదీ రాస్తూ పోతే మీ టైం అంతా అందులోనే పోతుంది. సో ఫర్ ఫ్యూ థింగ్స్ యూ గో ఫర్ ఓరల్ క్యాల్కులేషన్. 16 7s మల్టిప్లై చేస్తే మనకు 112 వచ్చింది. ప్లస్ 256 minus 7. Now again here మనం ఫస్ట్ ఈ సబ్ట్రాక్షన్ చెయ్యట్లేదు బికాస్ సబ్ట్రాక్షన్ ఇస్ కమింగ్ ఎట్ ద లాస్ట్, అడిషన్ వస్తుంది. Right, so we are going to add these two terms, then subtract the remaining term. 112 plus 256. ఇది కూడా ఓవరాల్ గా ఎలా క్యాల్కులేట్ చేద్దామో చూద్దాం. Now 112 place value of 2 ఎంత 200. That will be 312. 312 కి I'm going to add place value of 5. 10th place లో ఉంది కాబట్టి that number will be 50. This is 362 plus యూనిట్ డిజిట్ యాడ్ చేయాలి 6. దిస్ విల్ బీ 368. సో ఇదంతా రాసుకోవద్దు, దిస్ క్యాన్ బి డన్ ఓరల్లీ. 112 plus 200 is 312 plus 50 is 362 plus 6 is 368. సో 368 minus 7 ఎంత 361. 361 is square of which number? 400 is 20 square. 400 కంటే తక్కువ ఉంది. It is 361 and unit digit is 1. So this will be 19 square. 361 is 19 square and option A will be your answer. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి it is taking so much time. Otherwise you can do it within 5 seconds. Let's see the next question. Root of 289 into root of 169 plus 4800 divided by 24 equal to 480 minus question mark. మనము ఇది ఎప్పుడు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి, దిస్ ఇస్ వి బోర్డ్మాస్. ఫస్ట్ డి ఫర్ డివిజన్ వస్తుంది, దెన్ మల్టిప్లికేషన్, దెన్ అడిషన్, దెన్ సబ్ట్రాక్షన్. బికాస్ ఇక్కడ డివిజన్ టర్మ్ వచ్చింది కాబట్టి ఐఎమ్ రిమైండింగ్ యూ ఆఫ్ దట్ రూల్. ఫైన్. నౌ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 289 17, square root of 169 is 13 plus ఇప్పుడు 4800 divided by 24. నేను ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ని సాల్వ్ చేస్తాను బికాస్ దేర్ ఇస్ డివిజన్ టర్మ్ ఇన్ ద మిడిల్. దట్ విల్ బీ 200 is equals to 480 minus question mark. రైట్, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. 17 into 13 is 221 plus 200 which is equals to 480 minus question mark. Now 221 plus 200 is 421. 421 equal to 480 minus question mark. Question mark ni నేను left hand side తీసుకొస్తే that will become positive, right? So question mark will be equal to 480 minus 421. 480 minus 400 80. 80 minus 20 60. 60 minus 1 is 59. Option E will be your answer. Same ఇందాక అడిషన్ ఎలా చేసాము, టేకింగ్ ద ప్లేస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఈచ్ నంబర్ మనం మెల్లిగా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తూ వచ్చాం. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 3 square into square root of 625 plus 35 square plus 150 equal to missing number square. రైట్, ఇక్కడ 3 square is 9, square root of 25 is 25 plus 35 square ఎంత 1225 plus 150 equal to question mark square. Right, as we have seen V BODMAS rule apply చేయాలి. మల్టిప్లికేషన్ కమ్స్ బిఫోర్ అడిషన్. సో ఈక్వేషన్లో ఏమైనా మల్టిప్లికేషన్ టర్మ్స్ ఉంటే ఫస్ట్ అవి క్యాల్కులేట్ చేయాలి. 9 into 25 225 ప్లస్ 1225 plus 150 చేస్తే 1225 plus 100 is 1325. 1325 plus 50 is 1375 equal to question mark square. 225 plus 1375. I'll come from here. 1375 plus 200 ఎంత 1575.
1575 plus 20, 1595 plus 5, 1600 is equals to missing number square which is 40 square. ఎందుకు 1600 square root is 40. So option A will be your answer. ఇప్పుడు how did I calculate 35 square as 1225? అంత ఈజీగా ఎలా రాసానో చూద్దాం. సో ఎనీ నంబర్ ఎండింగ్ విత్ 5 ఉందనుకోండి, దాని స్క్వేర్ ఎలా కనుక్కోవాలో చెప్తున్నాను. లాస్ట్ డిజిట్ ఇస్ 5 స్క్వేర్. 5 స్క్వేర్ అంటే 25 రైట్. 25 రాసుకోండి. ఇక్కడ 3 డిజిట్ ఉందా, 3ని నేను నెక్స్ట్ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తాను. దట్ విల్ బీ 3 4s are 12. 1225 రైట్. సో 35 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 1225 నేను అంత సింపుల్గా రాశాను. సిమిలర్లీ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ 25 స్క్వేర్, 5 స్క్వేర్ ఎంత 25 రైట్. నౌ ముందు ఇక్కడ నంబర్ ఏముంది 2. సో 2ని నేను నెక్స్ట్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తాను. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ 2 ఇస్ 3. 2 3s are 6. సో 625 is the square of 25. సిమిలర్లీ ఇప్పుడు 95 స్క్వేర్ నేను క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకోండి, 5 స్క్వేర్ వాల్యూ ఫస్ట్ రాసుకోండి. 25 9 మల్టిప్లైడ్ బై ది నెక్స్ట్ నంబర్. 9 10s are 90. సో 9025 is the square of 95. ఈ ట్రిక్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఈ సమ్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 6 3 by 4 plus 3 6 by 5 minus 7 7 by 8 equal to question mark plus 1 7 by 10. This is again a mixed fraction question. First ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తున్నానో చూడండి టర్మ్స్. 6 3 by 4ని నేను 6 plus 3 by 4 అని రాస్తున్నాను. ప్లస్ 3 6 by 5ని 3 plus 6 by 5 minus 7 7 by 8 can be written as 7 plus 7 by 8 equal to question mark plus 1 7 by 10 will be 1 plus 7 by 10 right. ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ అన్ని హోల్ నంబర్స్ని క్లబ్ చేస్తున్నాను. దట్ ఈస్ 6 plus 3 minus 7 ప్లస్ 1 ఉంది, ఇక్కడికి వస్తే ఇట్ విల్ బి -1. సో -1 ప్లస్ ఇప్పుడు ఫ్రాక్షన్స్ని ఐఎమ్ క్లబ్బింగ్ దెమ్. 3 by 4 ప్లస్ 6 by 5. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఇంటూ ప్లస్ ఇస్ -7 by 8. ఇది ఇక్కడికి వస్తే -7 by 10 అవుతుంది ఈక్వల్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. యాజ్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ BODMAS అప్లై చేయాలి. అడిషన్ కమ్స్ బిఫోర్ సబ్ట్రాక్షన్ టర్మ్స్ కంటే ఫస్ట్ అడిషన్ వస్తాయి. సో అడిషన్ ఉన్న టర్మ్స్ చేసేయాలి. 6 plus 3 is 9. 9 minus 7 is 2. 2 minus 1 is 1. 1 plus now ఇవి LCM తీయాలి. 4 5 8 and 10 LCM తీస్తే 40. మీ అందరికీ LCM వచ్చే ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ అగైన్ ఐల్ షో యూ వన్స్ అగైన్. 4 5 8 and 10. 2 తీస్తే 2 4s are 8, 2 5s are 10. Again 2 1 5, 2 2s are 4 and 5. Again 2 1 5 1 5. ఇప్పుడు 5 చేస్తే ఆల్ వన్స్ వచ్చే వరకు మన LCM కంటిన్యూ చేయాలి. సో 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. సో 40 is our LCM. The first term 3 by 4. డినామినేటర్లో 4 ఉంది, బట్ మనకి 40 కావాలి. 4 10s are 40. సో 3 10s are 30. 4ని దేంతో మల్టిప్లై చేస్తామో అదే నంబర్ని 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. నౌ నెక్స్ట్ టర్మ్ ఇస్ 6 by 5. 5 8s are 40. సో 6 8s are 48 minus 8 5s are 40. 7 5s are 35 minus 10 4s are 40. 7 4s are 28 right. So this will be 1 plus by 40. ఫస్ట్ నేను అడిషన్ టర్మ్స్ని చేస్తున్నాను. 30 plus 48 is 78 minus దీని ఏం చేస్తున్నా మైనస్ కామన్ తీస్తే దిస్ విల్ బి 35 plus 28 అంతేనా. సో దట్ విల్ బి 1 plus 78 minus 35 plus 28 is
35 plus 20 is 55. 55 plus 8 is 63 divided by 40. This is 1 plus 78 minus 63. 15 divided by 40. 5 table lo potundi. 5 3s are 5 8s are. This will be 1 plus 3 by 8, which can be written as 1 3 by 8, which is option A. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ వెరీ వెరీ బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ నుంచి చెప్తున్నాను. అదర్వైజ్ ఇట్ క్యాన్ బి సాల్వ్ విత్ 2 స్టెప్స్. లెట్ మీ షో యూ. ఓవరాల్ క్యాల్కులేషన్ చూద్దాము. ఓన్లీ హోల్ నంబర్స్ నేను ఫస్ట్ క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నా. 6 plus 3 9. 9 minus 7 2. 1 ఇక్కడికి వస్తే -1 అవుతుంది. 2 minus 1 is 1. Down. The next step is fractions. This I can't help. I have to write down 3 by 4 plus 6 by 5 minus 7 by 8 minus 7 by 10. ఇప్పుడు మనం LCM తీయాలి. 4 5 8 and 10. నేను ట్రెడిషనల్ LCM తీయట్లేదు. ఈ నంబర్స్ చూడగానే యూ షుడ్ గెట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ సమ్ కామన్ మల్టిపుల్, రైట్? ఏదైతే స్మాలెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ ఉంటుంది అన్ని నంబర్స్కి మనం మైండ్లో వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ బై ప్రాక్టీస్. యాజ్ దే సే మ్యాథ్స్ డజంట్ కమ్ త్రూ లిసనింగ్, ఇట్ కమ్స్ త్రూ ప్రాక్టీస్. ఫైన్. సో ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అది 40 అని తెలుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ 40, రైట్? 4 10s are 40, 3 10s are 30, 5 8s are 40, 6 8s are 48, 8 5s are 40, 7 5s are 35, 10 4s are 40, 7 4s are 28. Now 1 plus 30 plus 48, 78. 78 minus 35. 78 minus 30, 48 minus 5, 43. 43 minus 28. 43 minus 30 is 13 plus 2 is 15. 15 by 40. This goes in 5 table 3 times. This is 8 times. So your answer is 1 3 by 8. చూసారా ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది బై ప్రాక్టీస్. ఎర్లియర్ ఇదే సమ్ చేసాము. గోయింగ్ త్రూ బేసిక్ క్యాల్కులేషన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ రాస్తే వీ స్పెండ్ సో మచ్ టైమ్. సో ఇలా మీ క్యాల్కులేషన్ని మినిమైజ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ త్రూ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్. హియర్ ఆప్షన్ ఏ విల్ బి అవర్ ఆన్సర్. Our next question, approximation. So we are done with simplification so far. ఇప్పుడు approximation questions వస్తాయి. ఎలా రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి? ఇలా 120.89, ఇలా 24.99. You can't find their square roots, right? It is very difficult. సో అలా అని మనము రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ 24.99కి కాకుండా దాని నియరెస్ట్ నంబర్కి మనము రౌండ్ ఆఫ్ చేసి దెన్ వీ నీడ్ టు సాల్వ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అప్రాక్సిమేషన్స్. క్వశ్చన్ టైప్ ఎలా ఉంటుంది? వాట్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ విల్ కమ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ మార్క్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. యూ ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు క్యాల్కులేట్ ది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయొద్దు మనము. వీ నీడ్ టు రౌండ్ ఇట్ ఆఫ్ అండ్ క్యాల్కులేట్. లెట్స్ గో త్రూ ద క్వశ్చన్స్. Our first question under approximation, 0.98 divided by 7.98 into 72.01 plus 0.99 divided by 10.95 into 120.89 minus root of 24.99 equal to square root of how much? Here 0.98 is near to 1, right? So నేను ఇది 1 అని రాసుకుంటాను. 7.98 is near to 8. So this I write as 8. 1 by 8 into 72.01 is near to 72. I am grouping this because multiplication plus. Now again ఇక్కడ multiplication ఉంది, అది గ్రూప్ చేయాలి as per BODMAS rule. 0.99 అంతా 1. 10.95. 10.95 is near to 11. 120.89. అది 121కి నియర్ బై ఉంది. మైనస్ రూట్ ఆఫ్ 24.99. రూట్ ఆఫ్ 25 అని రాయొచ్చు కదా, దట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ మీ. రూట్ ఆఫ్ 25 ఇస్ 5. నా ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే 9 ప్లస్ 11. 11s are 121 minus square root of 25 is 5. So your answer is 9 plus 11 is 20 minus 5 which is 15. అక్కడికి అయిపోలేదు క్వశ్చన్. 15 ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్. టు రిమూవ్ ద స్క్వేర్ రూట్ వీ నీడ్ టు డూ స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ ద సైడ్స్.
which will be equal to 225. 15 square is 225 కాబట్టి option B will be our answer. Just take the proper rounding off, okay, so that it makes it easy for you. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ root of 24 తీసుకుంటే square root of 24 నాకు తెలియదు, మళ్ళీ I have to solve, I get in decimals. That is not a feasible thing. So root of 25 is 5. అలా అని 24.99 ని 25 అని తీసుకున్నాను. So let's see the next question. Square root of 325 into square root of 24.99 minus 17 into 1.99 to the power of 1.99 equal to square root of some missing number. Square root of 325 a perfect square దగ్గర ఉంది 324 is 18 square, right? So నేను 325ని 324 లాగా తీసుకుంటాను into root of 24.99. As I told you in the previous sum, I will take it as 25 minus 17 into 1.99. 2 అని తీసుకోవచ్చు కదా. So this will be 2 power 2 equal to root of question mark. Now it is easy for me to calculate now. First multiplication we cheyali, right, as per BODMAS rule. Root of 324 is 18 into root of 25 is 5 minus 17 into 2 square is 4, which is equal to square root of question mark. Now 18 5s are 90 minus 17 4s are 40, 28, 68 equal to square root of question mark. 90 minus 60 is 30. 30 minus 8 is 22 equal to this one. Now square root తీసేయాలి అంటే I need to do square of the number. 22 square ఎంత 484 will be equal to your answer. 484 option C, mark your answer. Thanks for watching the video. మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ డూ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఐ సక్సెస్ అకాడమీ. మీరు ఇంకా క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలి అనుకుంటే దోస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ అవర్ యాప్ ఐ సక్సెస్ అకాడమీ. గూగుల్ ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళి ఐ సక్సెస్ అకాడమీ అని టైప్ చేయండి, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మా యాప్. మీకు అక్కడ చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ప్రాక్టీస్ కోసం. అండ్ ఆల్సో టెస్ట్ సిరీస్ అవైలబుల్ ఉంది, చాప్టర్ వైజ్ టెస్ట్ సిరీస్ ఫర్ యువర్ ప్రాక్టీస్. Hope you do well in your exams. Thank you.